adwo ema mo atena ase ema mo akwaba eba Pen TV awarpadwumadie so yedo Nyankopon asese ne efia no pe besi samre bebi aye koye ode ya bedu asomdwe mu ne onyam ne ayeye nyina eye ne dia. The movie is really on nti yebekoso aye onyame adwuma yeye mo anka anwum ne sane da nka bekoso bonanso ese yetwa so na yede awarpadwumadie no eto aso nti yestrese bebi awo bia bombode na ben TV no na tena ase na frɛ unie bi so na ono so embeka ho enne no yame aye adoma efi na wotwe miensa atwemu ene na wotwe mienu na wotwe mienu ene na wotwe se ne atwemu na ye hwe ye maame Joanna Wood ana Joanna Bedwood ne book ana ne homa wa kira ya to din said The Vitamins of Marriage emunsem eboa ware ewo kwan ahodo so ene ho nkomo na ye didi na enum no adofunu bi nsem adofunu bi edensem bi se bi aba yentimi enye ho adwuma na ye ho se bi wo a ehia pa nti ese ye bombodin na ye ho adwuma nti enei no munsem bi se amode ba ya yentimi anye ho adwuma na no na ye beka ho asem ye bedidi ho nkomo na ye de bibia to bibia ese ye de to nti ye bo nka ye nso se wonso wa asem bi a opese wo de ba na ekire wadwe opese ye boa na ye tinitini mu ye biebie so ekire wa ubetimi ede aba wo mra ye gusu no ye bie phone lines ne tumo abia na ebia wo ntimi an type a ubetimi afre na waka na ye yi ano ama nti ene no na ye behwe ohawa ahodo a ebinum ede aba se omope emuaye ye bekwa kwaje nkrato na yaba ansana no my incoming boss Apostle Emmanuel Ajiman Bequin ne miensa di enimu na woda anase ne 30th July na woda nti my incoming boss Apostle Yema happy birthday in advance ebo mpa se onyame dom ne ngosra be ye kese na nia ye papa no madi kan esa mo atwa to ho no yame ede won so be ya ma na chen so na obeto adwuma omaye ne so kama ti onyankopon hira bebre me boss Apostle Emmanuel Ajiman Bequin yame hira ye kwaje nkrato ye ba na ye yi abedwafo no a kire ye sresa twen Minian asasi ye gapadi ankasa Heart Builders Real Estate for tonsase fufu don't come me for 12,000 Ghana cedis per bra na beja asasi yantam 70 by 100 full plot sikasa no ofam so dia for 4,000 Ghana cedis beto ase niam ofimu na fetwe nkakra eyapadi na wo utime de babaja asase ko Heart Builders Real Estate for say enyensa ase tonko a wo mo ye survey won sase ahodo nyina so afen so no wo to sase person wo si dan na ma odi a wo mo gina say pintin enkrata proje efri aban mu eda so wo to yensa ase bi dia ba bia wo no ensuo ne kane nyina ye dwuma wo so dada ensase no wo chopoli ebe new airport city for from entu to yensa ase bi dia wo kromu ankasa ye chiri kwanya ira kwan eye agye kojo tema west free your home true eso 0576 726 and I say 0555 314806 Heart Builders yo busia for da masese munya akwan etwen ye munya abretwen ye da mase ye ma mo akwa babiom nyame ya doma ye maame Joanna ne nwoma na yesusu ho abesi samre enne nyame asan ede na beka yensa enti mama kali mpacho ye mo akwa ba yenyi mama Joanna abonkomo ya nde toda na wotwe ba sana nso yenchi a yem papa nti yem papa Apostle Eko Bedwood ye pocho ye chia ye mo praise the Lord ye ma wadwe na ye kada nyame hira bebre de eboa ye maame na otumi ochiro onma kama de Apostle we salute him amen yem papa Abraham Ajiman Adai otani yen ebedi nkomo ebeboa yen ene nso wabeka mama Joanna ho papa mpacho ye ma wonso akwaba
yo yɛda mo ase nti sɛ na mekan no yɛde yɛnuanom bi ensem bisa na yɛdi kan pa ɛfa awarefoɔ nhyiemu ɛwɔ mpa so na yɛdi kan no ɛfa ho na nipa miɛnsa ɛna ɔmode a similar issue aba na yɛdi kan no ɔse please madam, I love sex but my wife doesn't like it. What can I do about it? Nti na edi kan na ɔse ɔno n'ani gye awarefo nhyiemu ho paa na kyerɛ sɛ bɛrima na ne yere deɛ n'ani nye ho nti den ɛna ɔnyɛ ɛmfa ho ɛna nea ɔsan de ba a ɛfa mpa so agudie no ɔse please my wife always denies me sex. I don't know how to handle that. Ono so ɔse ne yere ɛde ekunu ne yere nhyiemu a nyame asɛm ahyehyɛ sɛ eni sɛ obi ɛde kame ne yɔnko no ne yere ɛde kamo no enti ohun nea ɔnyɛ mfa ho ɛna ne ɛtɔ so miɛnsa ɛsan so fa mpa so nhyiemu wɔ awarefoɔ ntɛm no wei so say please my wife always denies me sex. I don't know how to handle that. Okay, bet me I the same person. But na kyerɛ sɛ anya yi nipa mienu ɛna ɔmode asɛm korɔ no aba nti yɛbɛdi kan ahwɛ no mama Joanna dɛ ɛyɛ besie awo ɛbɛfa no from the perspective of a woman na pastor mpakyɛ wo nso woyɛ bɛrima yi wo nso wobɛhwɛ no sɛnea bɛrima no side ɛkwan yɛ sɛ bɛrima no ɛde fa so nti ma Joanna mpakyɛ the ball is in your court. Mada sipi dama ye maami aka no kwasam ehwe mma pa na mpem agora dama asembisa no oraka no se ne ye mpe agora ne de na mama peda me de hyase ye de onte de ne ye onya do mpe na mba nyina pe na mom ebia jaomi de ebia kwan a ono ofado ye nan oba no emboan ntina ayeda ma ompen na onya de ompe nti no mo omi de ode awarfo nyina oba no mpem agoro na ode wonya ntiase na wodi ho nkomo na wo hwe kwan a wofado wo ya obia benya ho mfaso obia na akoma boto ne yim na obia enyu age ho oni mo wudi kan ena mo to de bi nso yi de efa mma de yen mma de aba na mpem agoro na ade a edikan wo yen adwen mo yi de obi baka is the place secure we are security conscious oya nwanwa epede ade ari ya no empede sabio third person ohun it's so sacred to you there epede oya wo na wo ranko nti se play wono nya secure na edema ebi a oya dan krakora ebi a mofama wo ho emde mofama ebohum ebi a na wo beti no kan kasempa no oya kwetwe ehun de no oba no kwasam onya do mpe na ontum nja no hum ona ebia na bia wo mofama teza mofama woden no ntenda mofrei obodwin da wada nso no wegu ene kro hwaze nti so ya dan kro no wotima obo do ba no onye de agoro no mpe na nso ontum nja no hum nyina mfa na akoma mma na fe moto de basanso no kwasam mmade agoro no osase wonya dream agoro no osase wonya dream ansa na oba akume osana oja no hum nyina nti se adwen no nsi ne pide ne oya agoro da na oja no hum oye ne din nti se papa no ope agoro dana ombo mo din de fiti anapa no obesha agoro na ase obesha ase dan anapa no onsa na obokọ adwuma no omo ba ni nti bibi nti nkan bibi de odo no nani je no na no kwasem
agro no so nanyi je ho e won da oba no no che de the whole day ne nankasa ne yipedua nyina o twen no ra na fe manso no kwasem se ohun de edo no na enyi no fa dem kwan no da ontumi ja no hom nti ohia de benyin obeyi odo kwan bi edi a kire no za your friend love languages can love language ko kire no can be no hu de wodo no obi wo ho bia opede ben no obi wo ho opede bia ka asem debi kire no obi wo ho bia opede ede won sakan tede eye no na onye de vampe mape pa ni nyina yi de bia na benyin ohu kwan a onye de ye fado a obo ben na obo yi sa odo na akire na no kwasem se otum na ohu kwan na onye oba no fado bo de ma ope ade no pa ope ade no pa ya da se pa anti ansana ya papa Abraham bebem no ebusiafo megidi se ne mama Joanna akan pacho mema titiri mo afa afotuo afim aha sebe ema se ne ame boye no ese utumi ehu unya munti ase kakra anase nimudie Bible ka se mema ne woyenum entena wonimdie mu a saa kwan su nyina so hu hia se obenya nimdie afa se ne oba nsonsone eda one be mantem ewo ekwan a ahoro so including empamu agudie hu aha nti no yesre ekununum se munhu se ne awo o uja no eti se gas na uso ya na start edere no emade no eti se electricity cherry ansa na ayehye nti bombodin ni so na so ne fia no pa se ukọ titene se na esitu pan no na yemfa stove na eto na yede dotie oven anase phone no na eto pan no eja no yede pan no ne be hye manyumre aha na so ye be so ja no fia no pa anase ewiem na ya bombo ni meja na so bedu enwumre na eja edere no na emu yehye na wetumi de pan no na hye mana bin ha yesa amre no na fe na wode eja no ebe hye anase wo be kon eja ewo phone no nti momfa phone no de enye emfato ho na amunte ema siye ha na ema no ya dwen no edwen ni o ma bebre sabe woni ni hye anemu no na oba adwen ka nneoma bi a wode aye no aha yame adom obi wo ho a oma ho nkonkron ho kwan nti otumi di so nanso ye nipa ni nyina na otumi di so nti asem bi a wo kan ya eye ne ya na ehye ni mu no eda so wo ho unya efi ase se oni ni bedi mpamu agro no na wakai sa asem no na ama odo a odi be hia ono eso ate nti bombodin se relationship ne yesa muntemu joa na se ekwan a ye faso ne oba ehia nnam no wuni mu yeyi a oma oba na ne komato ne yemu a ebeye den se oye ode ne ho be ka mo aha ye papa Abraham so de bi be ka ho but ye kununum yesrem mo hu sa ehintasem na ema so eninye ewo mpamu agudie mu Yame moye. Amen. So, back over to you. Mama, Yame Shrow. Na Yame Onshira Mama Wood. The book no first edition no movie. Timani aje pass why second edition. Good ba. Recommend man probably. Kakra me dey ka question here other body from a member perspective. Maybe two union member F. Sir Oberima Opesoni Oyeri Shia. First thing I saw the show team they say, "Only selfish. You can't selfish. Ya member no be brave. Cause or quack credit or no benya. I think on no benya. Elije or no benya.
on dream oba no ho ba so no yire ba be hia rada no fa show team say o kwa akosum no o kwa amanani akogye o kwa akọ ye ama odosronko a ewo nimu no odo no kwa akenyan enti ye nye gidigidi enti said na e maame edi kan no mama so de bi ato aso no the whole day process from anopa kosi enyumre even apart from say anopa po be kan sem da kire no abra owo adwuma mu no po na wa friend na one no e man ni communication ho na wo ka odo sem ni je sem ama no na even kura no mama kan say mi say e ma de yaw timi ade bia o ka kire no say e ba say we bisa chop money na wo mana na oba ya no wa huri akọ ne so person ni hia oba ye clothes o kra wo wadwin mu say o be sa ro o chop money areas nyina tia ni na do kwado ma na onne na ni nje if you say sex am kasa no e ya chede anyame de acha awarefo ache aware so a ye nyina echiche awarefo ne ma so ni nyina asa de nyame achede ode ama awarefo a ensa kora da bia ye renew da bia ye fresh e dey say obema ne oba no ebehia nti mema no hu say wo yo hene a wo ba be kọ wa hemfie wo yo hene a okako minister to your beloved, said the songs of Solomon okano kra po efekeke enti udi ani je eni ubesiesie obana dwen na nyame ya adom so na muhia obema no ma ohu enye neat ha obi wo ho a wakoye adwuma the whole day was sweaty na obane ba ya na obehuri eno no yesa obana be resist no yesa nya ne fault Bible say my emfa ye hu kam ye hu especially in shiemu ban shiemu kwan wa aye awarefo because it keeps us bound together even say awarefo ko asori ko ware ne sensan krata na asofo hira so a say consummation ama the marriage after some period the marriage will be declared null and void ntino yes say no me say a gift anya media maye it do it even now no chairman can say all our life worship a Christopher everything and yeah ba sorry pia na yeso ye wa bonten kra yesom is a worship sa so na ba bi nhyiamu no yiri nhyiamu a eno so worship so koso and do it with honor to your wife dignity to your wife with love to your wife now we see hu we spray hu kama na oni oba na hia na efefefe no even when nkura be brush na why you neat na why you appealing to the woman nti ono so the joy ebe hia na mu hia so anye gidi kura to boas na oba no kura no said na obi ka se ne yiri deny no nyamre ne kasa se ni problem ni den obe ka kire no ka kire so abro ho ase na diso because you are going to serve her. You are going to make her happy. He tell the uko restaurant na nipa na obe no de no obe bisa mpacho den na ope nti e ba nhye mo bisa oyere no den na ope na why ye ne kama na nani age no bom paye mawa o shira be bebre the dance pa sofo nti ebusuafo na yesan etimu se yesre mo abomodin na ti oba ase no ye na edikan na wansoso se wo ye kunu no hwe wafam dia ebi a wo ya ema oba ne ninyi sex ho nti ebre ni nti ye nsan ti mu biem nneoma bebre mu kakra na ya kan nti monni hu nkomo mamo ma ye mfere ewo sex ho wo mra ye ya awarefo ya monni nkomo mfa ho se bibia nkoyi a anase ya bisa wo ye se ne ya wo ye ma no no ye ne de ne nije hu ebi wo a wo be hu no wo bra muguso na se nkoyi a so on feri obetimi aka akire obasa wanka bombodin na bisa no ho asem ebiem nso bombodin na wo anso se obehwehwe wo afam ena eya yenkenkan yenya research yembisa yenko programs sorry programs church ahoro ya de ma yentie na yafa ni nyina anka ho ne etoso biem ne se wo ye oba anso na wo nso wo de sex ebo kunetiri modin a eno so bombodin na sakra wadwen se bibi nkoyi a
ene ne nka ho asem aha waye obibi na ye wo ya ene ne nka ho asem se onhu yes ne a wo pɛ no ene ne nka ho asem chense wo de bebo na timodin wo de bo na timodin na okofa bi wa abonten a echi asem ye bebre nti ma momodin se Yankopon asem akire yen se emfa nkame ukunu nyame hu ye mobo amen amen yo ye nua ba kon so ase obisa se wo ye oba warefo na wukunu ye sofo ekwan da wo se utumi frɛ ne baby ana se baby mama Joanna pacho be ya no ma ya sofo de bi aka ho eyam de se nde sofo mami senior ewa na me ne sofo nso na ewa nti momo de na mombo aye mi opese o feel free no for ni kunu baby but oye sofo mami ni kunu ye sofo hu se ye bone ana okay hono na mo hu se ni po bi sa question ni obi sa onara no yes of mami yes of mami obi sa na ana de ba sa onara no yes of mami de whatever oye de obi sa manara no ho oni mo di kan de na sof mami ne ya no oye a life of an example so say we yes of mami we a role model. You are an example to many people. You probably be racial. Inti wuni ye ina woka say oye hu microphone na wedere ye wonu susuze. Inti koya mpo awonu wo rafado mo nanto mo kase se ne wo fra wo rakra de no mo rehwe. Inti maybe wo ho a e bo hu de ndama bi wo ho a wo ifie ebotum nyi wo raye ebotum din bi wo ebotum da friend wo fie na e pray ba bontina entum ye o san de binum ro show na dem ro bi say obey sinti dua ma binum na nti ehwe amami Sarah yem papa Peter reka 1 Peter chapter 3 verse 3 to 6 one no say yenya de yem mami Sarah ono ofre nura ofre Abraham Mura okay ni nyina orekere yen de ono ohia Abraham a wode nidi na obu nyina ma na ofre Mura nti wo bedwem no for nidi na obu nyina ma wura so our pet names be the friend na ono mo nye kukom na mom eba bonten na let the public knows that he respecting okay me ka da ye wo so edru ena yeah, mommy perpetua. When you're no baby cough, former women's director. Now, them tell me a child was to secondary school. Say, yeah, quite shut up on a yellow bar. In my young man, baby, into no more friend, Mura. No, more friend. First, my friend, brother do, and say, no, echo. Then not say no down. No more perpetua, or show me didn't say. No more porcho. Oh, yeah. Ubrabedu oye wako na here na oye elder nti fiti ho nti na ehwo no oye won elder they are free and are expected to call him elder yes awoye ukun oye mukun but you are free to call him it any is name true. the two of you think it is true that I am free to call him any name even onumpo honor from Shash that is our pet name that we call each other but in public what she is saying is that in public, they want to see that you respect their elder the way they respect him. You give him all the honor and all the dignity of an elder. Oya wurade, oya wunyankode, na oya hono senda, oya hon dem time mpo no onye sofo, no onye apostle. But they expect me to give him all that respect. Until fiti ho na marami ya madwene there. Not today, many people are looking at how I even call him and emulate. So, the public opinion. Yes, is very important. Now, I want to be in how you want to call each other. And so, maybe we open the door and we'll give this issue another opportunity. For more views, okay. Because in Chirimbano, baby,
cry. Maybe one you in your dream. No, I know it. But yes, it's awful. So some of you think about this. Well, Mama, that's it. So the main thing, we want to say, if you especially be a ma, when a young person who say, or dog, ma, many papa, and many mama ya dreams, especially was sorry, any outside, ya wefre, mirror, the respect, the man, but especially some who fear, no, from home. Beautiful names, honey, sugar, darling. If you put baby, I mean, who be an air and many giama or bemano, and you don't want to man a friend. I couldn't boy grandma, Ameriana, you didn't and not the two of you. Any pet names, love names that expresses love to each other, and that you can do it. And especially say. My man can sorry. Now what friend Omunyina almost awful. Now what here say coffee bra. I draw papa and we are different. You know what some there come but say you share pet name. As for coffee and those things are different. Like darling or honey, those things. Yes. No, in front of the church, you should. Because some people may be offended. Maybe I own a relationship until you are not. Other people may be offended. But if fear there, more dear, how friend and that pet names are, I think it's fine. That's it. That's it. Me feel there, there. We share Musia Ubisa question. But today, Nankasam for Ubisa question, he has a bit of a reservation. Oh my, there. Our Arabia, every marriage is different, and every marriage is unique. So allow the people to do what they will do that they will be comfortable. So in that case, let's allow couples to give themselves the names that they are comfortable with. And do what they will be comfortable. And if calling my husband Babidu, I feel comfortable. If I call him Eko, pet name. Some friend and now Kwame uncle different, but also baby. Some friend Shash, and I feel comfortable with it. But in public, that is where the question is. Because in public, nobody knows what Shash is. Somebody may appreciate, somebody may not. In order not to bring a bias in public, let's do what is right. Apostle, a best friend apostle, something like that. Because it's the people's apostle. Yes. In public, you call him apostle. Yes. Okay. Yeah. And but even with Nkwadano, Nkwadano also tend to pick the names they hear in the house. Just say me say, me more for baby and na ye wono. No be a friend me mommy auntie, auntie. And surprisingly no, me friend me mother. Auntie all throughout. And you know, maybe I will mention the name. No, so I say quite we say, calling name be a friend who just. So now, Papa friend baby, me, Mama Kai was up here. Kolabika say, then yeah, a Papa phone a move from baby. Ma from baby, I want to mean anything for themselves. They still think they are babies. Yeah, but me fan say no papa from mommy baby. But I mean also I to me from mommy baby. What difference no? But until there, a penny and I'm a friend auntie. Difference kakra wom. Okay, a branding tea. I can say a cost of time we want better. It's we no. Yes, no. Near can say.
in public pedia ebe show say we respect no moko dem a mo agree on what you want to call each other though enim say nipa bebre so ene ye enya adwen but maybe da foforo ebe sha da di ho komo ya me mbo ye yo we say abaye bi opesa oware no but beye mfie nsie nie o complain say ni sisi ya ne ya na wa try enura hodo ene nyama hodo betimi aye nyina sisi yare ne enjai nti onya ne den na mentimi so ne na hihya aware a 6 years ni omo ware nti na joana de eyi no mfie sia de kwan wa nti se enya abayu anantewa mfie sia me meka de oyetirimozen no chede ondon na so ondon pa 1 year ready but waja atum da obowar ebia sikasem ana won fikra menyim de kubiada yenyim but the yenyim no na yareka da yenyim ni da narareka de mfiesia da nyo bia nantewa mfiesia na at that time still in your margin you are still indecisive still maybe because since you are mo pocho still who say ko wan another enko wan who say enyim betina ana enyim ntina na for 6 solid years not there is a question mark not either one you are wasting her time not 6 years yet no obi antum ben until you are wasting her time now so no you don't really love her because if you love somebody you must love her completely totally love her womanhood na sisi yare na chine nobody knows the future so if you love her now then make a decision if you love her completely love her with her weaknesses and with her failures and with her strengths nti adonodia na waran na endonodia mfiesia de no quarter for how long you know how nti about the sesiano from what he's saying you know mempeda makade ompen na oyampa openanka wawan na se opede o se ebia opede ye kebi mane dia ono ye pede ye kire ne de onye no ya atena enough opede war na wan so ompen so da unjan no bi nyo kwano brambo wan okay yeah that's it ma ko me woda de ba ko a eboa pa se nipa person mware a this is munya hia na munse modom ho na mo ye ready say sika from ejuma farm asori from one say utu anamo prolonged courtship and the how bebre this odon wo ho nko a dia and the enye say otwentwen so bebre say mo ye ready dia and the muntu ho anamo now marriage ankasa a mystery na a miracle bit my one say ube ware no etu anamo say bibi wo po ekutia na don say na ensakra na ya resakra but your don wo and say the go musishira mo kra e manya me bisra okay Mpacho mpeda mekade mpema go cry to misa yare bebre sisi yare mpema go to my son one time yo nti yenua ye bra wodi we bae no 6 years no ye maame ne ye papa mo wo se e wadodo ebia na sisi yare nti na wontumi decide but yanka se chinchan ware no but se ujitum se na ye ke wo gidie se nyame betimi asa na yare na wodo no a e mane 6 years na ma ebi mbeka ho biom bombodi na tu na morning tentem wo waste ne time yenim mfia wadi yenim mfia won so wadi nti details bi ho ayeni but search so a hwehwe counselor bi hwehwe sofo bi na fa asem no koto nanim na bia ebeboa ma wetimi decide ye nyame kan ho we say how can I go for my son? I'm no more with the mother and I want to go for my son.
Yenia Eugene Odifi Akim of Wasi. Nti one oba ne jai, but one ne ba, one ne wo bema. Na akwala no oba ne ho nti onye de nkofa no. Papa Eugene na asem kan. Meme no dos. Na cha the origin onu no ho. Na bofra no oda won tem no ondwen no ho pese. Nti ohwe ne onu ya na kuma boto ne yim. Na nyi beji. Na bofra no na amade ondwen ho bebre. Na ehu de aware no kwasem moframa renyina ohia eja na na. Nti ya to aware for there. Won bo modin there aware no mu no won bo mu atena ama moframa no da manti me ke de yesu ana na ye mama no ka de aware yan ka meje yo na moframa no nti na nso ne nti no dam obi arugyen no na onya da oye dam o de ye gyen moframa no won no nti se origin abofra no obo hu de abofra ba kanka ori nyina oye benyin ba no nso no ori nyina ohia eja ejado onye eja wo fie o de eja wo fie nti ha no o de yehwe de bia abofra no rekọ no eja wo ho a obenya eja obetite na abofra no nso so ya abofra o so wanka ne age nti so ye abofra bia 1 to 3 years wana onye na do nti se o chinefi no ho na anada bia o siesia e bia na maame no so asan awara no te de jabi nso wo ho obenya ejado a obetitim obetietian awa kire no nti oda ni nyina papa no Eugene odo odwo yenyim so no so wawalo so wawore dia no te de bia oba bi wo fi obohwe abofran na so wawore dia no nankutin no ontum hwe abofran mo yeye nti ni nyina ya ade a o de ya dwun na wankyere ho no wo ha nti amadites nti ye sheda sofo emre ne konti ye pese afa ba kwa no afa ba kuma hu se yegusu no mo ana nkrofo de messages banti ebushafo ye ntimi an yiwo de na no a ye stress mo de be che ye san se ye bre no nti we nso se oni oba bi wo relationship mu na ya post no eko baby ejuma de ne ko baby echichichi na eya o person okosa no say I tried to pay her a visit but she is not permitting me to come to her for 7 good months. I informed her that it is not for sex. That is why I am asking for coming. I just wanted to know the place, even if it is 3 minutes for me to get back. What does her attitude imply? So for you no my or say obano your posting ako baby 7 months in your person ko kosa no ko hu baby o but obano mpene yes o person ko na ne koda na person hu say ne o ye no akire bibia na e bia akire say ne ne nyi ne ho ana nti all right kakra my kamfa we hu ne say yenua bema so munya nware na opese oko he baby a post to oba na kwa me mo de ka metu ni for say onya abotre if you say from the discussion and I said the okano I say ne oba no oye nyansafo and I say even though no trotter is not going there for sex you don't play with my matches and petrol you are not going there for sex so already amwawa na when demand show so Mube po wianza na mube kai say you were not going there for that. Enti oba na enyansa for. Enti obi ka say true love waits. So you're there. We free ha ko share him fan kura. Time no so na nyame so be come abo. Enti me moment sre me nua be ma no say oba na enyansa for. Onya abotre. Odon. Enti no so on train. At the right time, only no better now forever. You. Papa na sofo akanti enua be ma yestress e obefa safu tue nia ubisa say what does this attitude imply no samudi nkomo kama ohun nia wo kan no wan che say bia wo frɛ no mfa ana say bia wo test no mfiu eno ye different but unkosra no oma wo kwan say besra no but
ɔne wo kasa wo phone so bibia kyerɛ sɛ ɔda so dɔ na ebre no na ebi a enson ya bombodi na nya abutre nyame mmoa na the attitude implies that she's a wise girl. She's a wise girl. Okay eno ana waka no you we so say we di mfie aduonu 9 24 years na obema bi obeba na kwan mu no oye obema waware a owomma na eye omu nka nkyere na ansa na ekire na wahu Obisa said, does it mean I am destined to meet such men? Mama Joanna, into your by Bema be a baba na kwemno or ma or yere. Na, we didn't fear 24. Obisa said, na a chess, son, I am a woman, son, dear, Mema, or my worry, or Mount Kwan, or Mumra Aquemana. So, remember now, worry, na say, Abia. Oba fufu bi ebia na nukru ni yewu nti oda hojam na se wa ba na kom na se hwe na opia na mom se ebia na ompe dia onu ye besere ne de onsi abuter 24 de wonyinu so onyinu bebre eme wo na yim nti onsi abuter na ne de baba yo nti bompai ai sister 24 years bompai nyame baba besra yo nti last one year time na so for me de ma ebusiafo bebre abaye ntimi nhwe maybe jamaji say next week ya appeal na ye sign to us but we no osi de bia ni kunu repino ni kunu repino nti onya den osi even so ni mood no mu na oka ni kunu nti ase na wa insist obewie na we plano nti onya den sofo nti ye no ane na yefenwie ye bre na so yeah we the America and the future the Bema worry for no say said the can Eliana say odo enye selfish so Bema we enye ready now to share no so now repuna say even one mra kwan so kura no so ba na report to ebe how and oba no so mesre say said the can marriage communication only Bema na entinase na oni no enkasa na entiase emra wontem but ni nyina kase na abegina Bema no so ono ena oyetire ono ena okofo obiba na obe repu no na obe wasa aware na na ze wo se no enti afutu ade betu Bema so onya ahose so onya odo ma oba no na onya abotre no mo nyina fa adwem kro ne odo enhia na no na ebeboa aware yo nti ebia na yenua Bema no onhwe program maybe nti yesere nua ba ene ne nkomo se ne papa sofo kan but e chire so a hupeni bi susu hu chire titru wo sofo na ebia na Bema no oni nimde wo se ne ene oba hia wo mpaso nti yesere ma ento asosa na de bia wo mprepra yenua Bema so hwe program bia yesrew bombodin na penimde wo yesa oba ne nyi sex ho ne ni anye ho so na chese kofa nsam bebre aba nti yesrem ene hana nyame adom yede edwumedie no ebrebe ma yakwan me de edwumedie na ebesi nti yedam ase bebre se munya abre ehwe ye na mutie ebusuafo message so mo de aba dem se boro be 50 na so emre emma kwan ye hwe se nyame adom na yebeto aso next week koswa na ene yembom ye program is next week ebeyi wo de ano na wo ho na wa hwebi na wonya mmoaye ama wasama wo de bae onyankopon koso enhyira ye o Yesu Kristo di mu amen.